සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම අද අපි එකතු වෙන්නේ අපේ database management system එකේ question number 10 එක. අද අපිට හම්බෙලා තියෙන question එක තමයි the Cabotegowla Central College was the only active school in the area during the wear season, where we only 15 students in the school. Also, there were only 5 teachers, and one of them was the principal of the school. The principal decided to add all students' details in a student's attendance marking system, so he would be able to mark the attendance after the main morning assembly at once. Think you are report database engineer, and the principal requested to make a database while another developer is developing the system. The details have been given below. අපිට කියලා තියෙන මේ කැපිටිගොල්ලාව සෙන්ට්‍රල් කොලෙජ් එකේ මේ දීලා තියෙන ඩීටේල්ස් ටික බලාගෙන අපිට ඩේටාබේස් එකක් හදන්න කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. අපිට මේ විදිහට ස්ටුඩන්ට් ඩේටා ටික හම්බෙලා තියෙනවා. ඒකේ ස්ටුඩන්ට්ස් නම්බර්ස් ටික දාලා තියෙනවා. නේම් බර්ත්ඩේස් ටික දාලා තියෙනවා. ග්‍රේඩ් ටික තියෙනවා. විලේජ් තියෙනවා. ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් මෙතඩ් එක මේ විදිහට ලියලා තියෙනවා. ඊට යටින් අපිට තව ටේබල්ස් ටිකක් ලියලා දීලා තියෙනවා. ග්‍රේඩ් එක, විලේජ් එක, ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කියලා. ඒව වල තියෙන මේ IDs අරගෙන තමයි අපි මේ විදිහට ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් මෙතඩ් එක, විලේජ් එක, ග්‍රේඩ් එකේ IDs දාලා තියෙන්නේ. අපි මුලින්ම අපේ ක්වෙස්චන් එකකට යමු. ඒකෙදි කියලා තියෙනවා create the database name Cabotegowla school and the insert their these data to tables graphically add කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. මම මේකට මම තෝරගන්නේ මගේ workbench software එක. ඒකට මම මුලින්ම home එකට එනවා. මම මෙතන local entrance දාලා මම ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා මම මුලින්ම හදනවා file ගිහින් new model එකක්. new model එකට මම නම දෙනවා Cabotegowla මට හදන්න කියලා තියෙන්නේ Cabotegowla school කියලා තමයි හදන්න කියලා තියෙන්නේ. Cabotegowla school කියලා මම නම rename කරගන්නවා. මේ විදිහට අපේ database එක හැදිලා තියෙනවා. මම diagram add කරගෙන මම diagram එකකින් තමයි මගේ database එක හදාගන්නේ. මේ විදිහට diagram එක හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට කියලා තියෙනවා after the create the database, the principal wanted check your database for bugs. He was giving you some careful and ඒක අපිට දෙන්න තියෙන ඊළඟ ප්‍රශ්නේ විදිහට අපිට database එකට මේ සියලුම data graphically add කරන්න කියලා තමයි තියෙන්නේ. මුලින්ම මම මගේ workbench එකේ මේ විදිහට මම table එක add කරනවා students ලාගේ. ඒකේ මම table එක හදා ගන්නවා. student කියලා ඊට අමතරව student ළඟ තියෙනවා number, name, birthday, grade, village, transport method. මෙතන දානවා ID, name, ID name, birthday, grade, grade, age, transport කියලා transport කියලා මම මේ විදිහට හදා ගන්නවා. මේ විදිහට අපේ student table එක මම හදා ගන්නවා. ආයෙ මට කියලා තියෙනවා මෙතන මගේ grade හදන්න කියලා 6 ඉඳන් 11ට යනකල් තමයි මගේ grade එක තියෙන්නේ. grade ID
මේක වාචක 10ක් විතර දාගමු. 10ක් ඕනේ 5ක් විතර දාගමු අපි වාචක. ඊට පස්සේ අපිට ආයෙ කියලා තියෙනවා මෙතන හදන්න විලේජ් එක. විලේජ් එකේ තියෙන ID එකයි විලේජ් එකයි. ඊට පස්සේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකේ තියෙන ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් මෙතඩ් එකයි ID එකයි. විලේජ් ID village what ID transport third. එතකොට මේ විදිහට අපේ ටේබල් ටික මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න තියෙනවා. අපිට ඊළඟ අපිට මේ විදිහට රිකර්ෂන් එකේ අපි මේක ඊළඟ query ටික අපි හදාගන්න නම් අපි මේ tables අතර relationship add කරගෙන තියෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට relation ටිකත් add කරගන්නම්. අපි මෙහෙම ගමු. ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට එක විලේජ් එකයි තියෙනකොට එක විලේජ් එකක ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගොඩක් ඉන්න පුළුවන්. එතකොට අපි එක විලේජ් එකක ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගොඩක් ඉන්න පුළුවන්. one to many එකක් තමයි එතන ඇඩ් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙහෙම ගන්න පුළුවන් එක ක්ලාස් එකක එක ග්‍රේඩ් එකක ළමයි ගොඩක් ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි එක ළමයට එක ග්‍රේඩ් එකක් විතරයි තියෙන්නේ. එක ග්‍රේඩ් එකකට ළමයි ගොඩක් ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි එක ළමයට එක ග්‍රේඩ් එකයි. this is transport. අපි transport එකත් එහෙමයි කරන්නේ. එක ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකක ළමයි ගොඩක් යන්න පුළුවන්. හැබැයි එක ළමයට තියෙන එක ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකක් විතරයි. අපි මෙන්න මේ විදිහට අපේ මෙතඩ් මේවා ටිකේ රිලේෂන්ෂිප් එක ඇඩ් කරගන්නවා. ඩේටාබේස් එකට ගිහින් මගේ එක ෆෝවර්ඩ් ඉන්ජිනියර් කරගන්න ඕනේ. මගේ පාස්වර්ඩ් එක දීලා ඊළඟ මම මගේ එක රිවර්ස් ඉන්ජිනියර් කරගන්නවා. forward engineer කරගන්න. දැන් අපි head එකේ refresh කරලා බලමු. හරියට forward වෙලා තියෙන නිසා අපිට මේ විදිහට මගේ database එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මගේ grade එක student transport village කියන table තුනම පෙන්නනවා. මම මුලින්ම මගේ grade එකට ගිහින් මගේ මේ විදිහට plus mark එකක් add කරලා ID grade 6 to grade 7 මේ විදිහට මම add කරගන්නවා. මම මේ විදිහට මගේ database එක add කරගෙන තියෙනවා. ඒකේ details ටික මම මේ විදිහට දැනට add කරගෙන තියෙනවා. අපි බලමු අපේ query question එකේ query number 1 select all student who is studying grade 6. අපිට ඒක join query එකෙන් ලියන්න කියලා තියෙනවා. grade 6 එකේ student කෙනෙක් students ලගේ details ටික පෙන්නන්න කියලා. ඒකට යන මුලින්ම මම මගේ head එකට යනවා. මගේ query එකේ තියෙන තැනට ගිහිල්ලා මම query එකක් ලියා ගන්නවා. select all from අපිට ඕනේ students ලගේ student in join grades ලගේ grades ID එක grades ID එකෙන් grades ලගේ in join grade on student ගේ අපිට ඕනේ student ගේ grade ID කියන එක අපිට ඕනේ. ඒක අපිට සමාන වෙන්න ඕනේ grade ගේ ID එකට. where grade ගේ grade name එක වෙන්න ඕනේ. grade name එක සමාන වෙන්න ඕනේ 6 වලට. අපි ඒක දාලා execute කරාම මේ විදිහට අපේ grade 6 ඉන්න students ලගේ details ටික ඔක්කොම මෙන්න මේ විදිහට
එනවා. අපි දෙවෙනි question එකට යමු. දෙවෙනි එකේ තියෙන්නේ select birthday of the students who come from පදවිය බස්. පදවිය බස් එකේ එන students ලගේ birthdays ටික show කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. අපි යන් අපේ head එකට ඒක මම මුලින්ම මේ විදිහට අයින් කරනවා. select all from අපිට ඕනේ පදවිය බස් එක කියන්නේ බර්ත්ඩේ කට්ටියගේ බර්ත්ඩේස් ටික student student where student ලගේ village ID එක students ලගේ village ID එක in select village ID එක අපිට ඕනේ village ගේ ID එක from village where village එක සමාන වෙන්න ඕනේ පදවියට අපි ඊට n කියලා දානවා මොකද පදවියේ බස් එකේ යන කට්ටිය තමයි අපිට ඕනේ ඊට පස්සේ අපි දානවා student ගේ transport ID එක අපිට ඕනේ transport ID එක අපිට ඕනේ in අපි මෙතනින් දාලා in select transport ගේ ID එක ඕනේ from transport කියන table එකේ from transport කියන එකේ where transport ගේ name එක තමයි අපිට transport method එක. අපිට මෙතන කියලා තියෙන්නේ transport ලගේ method එක. transport method එක සමාන වෙන්න ඕනේ bus execute කරාට පස්සේ අපි බලමු මෙතන transport method එක transport method එක අපි දැන් execute කරලා බලමු පදවිය ළඟට ගිහින් execute කරාම පදවියෙන් යන කට්ටිය මේ details ටික එනවා. හැබැයි අපිට මේ බස් එකේ විතරක් යන කට්ටියගේ details ටික එන්නේ නැහැ. අපි මෙතනට ගිහිල්ලා අපි නැවත අපේ ගහගත්ත මෙන්න මේ විදිහට අපේ පදවියේ ඉඳන් බස් එකේ යන කට්ටියගේ details ටික අපිට ගන්න පුළුවන්. අපිට ඊළඟ කූරේ එකේ කියලා තියෙනවා select name of students who studies grade 9 and come මිහින්තලේ food. මිහින්තලේ ඉඳන් පයින් එන 9 වසරේ කට්ටියගේ details ටික ගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. අපි මේකම වෙනස් කරමු. village එක මිහින්තලේ අපිට මේකේ birthdays ටික විතරයි ගන්න තියෙන්නේ කලින් එකේ.
දෙවෙනි එකේ දෙවෙනි query එකේ මේ විදිහට students ලගේ birthday ටික විතරයි ගන්නෙ. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යමු. ඒකේ තියෙනවා select name of student who studies grade 9 and come from මිහින්තලේ food grade 9 ඉන්න මිහින්තලේ ඉඳන් පයින් යන කට්ටියගේ details ටික තමයි ගන්න කියලා තියෙන්නේ. අපි මේක මේ විදිහට වෙනස් කරගමු. select names students ළඟ name ටික තමයි ගන්න කියලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි student එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ name කියලා students ළඟ name ටික ඕනේ village එක එන්න ඕනේ මිහින්තලේ transport ID එක foot එන්න ඕනේ foot එතකොට අපිට දැනට එනවා transport එක foot එක මේ පයින් මිහින්තලේ ඉඳන් එන කට්ටියගේ ටික නමුත් අපිට එන්න ඕනේ grade 9 students ලා ටික විතරයි. එතකොට මම එතනට හපු මගේ ලියා ගන්නවා මගේ query එක and student ලගේ grade ID එක in select grade ගේ ID එක from grade where from grade where grade where grade එක සමාන වෙන්න ඕනේ 9ට. මේක අපි execute කරලා බලමු. අපේ 9 වසරේ ඉන්න කට්ටියගේ details ටික අපිට මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි බලමු අපේ 9 කියන්නේ 4 කියලා එන්නේ. student table එකේ grade ID එක 4 වෙන තැන ඉඳන් එන දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒ දෙන්න තමයි අපිට මේ විදිහට පෙන්නන්නේ.